Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference 10 April tahun 2032 Masehi. Mission of Materials of the Public Lecture of Afternoon Saturday of all time with Electric Teleconference of MAN April of 10th of year 2032 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electric Conference di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 10 April tahun 2032, materi kuliah umum TELECONFERENCE, eksistensi Biro Royalti atas hak paten, divisi usaha dan dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 267 bulan Maret tahun 2032, Saturday 10th of month April 2032, Public Lecture Material e-Teleconference, Existence of the Bureau of Royalty from Rights, the Division of Effort and Fund of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide is concerned and tactics in Regency of Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 267 of March 2032. Personil Biro Royalti atas hak paten, divisi usaha dan dana, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk merekomendasikan kepada Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Jurusan Hukum Administrasi Negara, Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Jurusan Hukum, Bisnis, Jurusan Hukum Ekonomi, Jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan Jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara, dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan Jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi. Dan Manajemen, Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan Jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, The Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture,
and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Manajemen, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing. Untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 2 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu Personnel of the Bureau of Royalty from Rise, the Division of Effort and Fund of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State, Administrative Law, the Department of Law, Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science. The Faculty of Social Science and Political Science, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law. The Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding the Circular Letter Number 10 SEM 2018. Concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely is Annex 2 of the Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction service in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely Bab 3, Instruksi kepada peserta, Chapter 3, Instruction to Participants.
Pembukaan dan evaluasi penawaran, owning and evaluation of bids, pembuktian kualifikasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi. Undangan pembuktian kualifikasi harus disampaikan tertulis secara elektronik dan atau non-elektronik. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi. Pembuktian kualifikasi tidak dilakukan jika peserta telah terkualifikasi melalui sistem informasi kinerja penyedia. Pembuktian kualifikasi dilakukan di luar aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, offline. Dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka kelompok kerja pemilihan memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi sekurang-kurangnya 1 hari kerja. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak, misal akun email atau nomor telepon, tidak dapat dihubungi, tidak sempat mengakses, atau alasan teknis apapun. Dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah direksi yang namanya ada dalam akta pendirian perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian perubahan. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian perubahan. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap yang dibuktikan dengan bukti setor pajak, penghasilan pasal 21 Form 1721 atau Form 1721 1 atau kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan memperoleh kuasa dari direksi yang namanya ada dalam akta pendirian perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian perubahan, kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama operasi berhak mewakili kerjasama operasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada sistem pengadaan secara elektronik atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli salinan
oleh penerbit dokumen pembuktian kualifikasi terhadap alamat penyedia, peralatan dan atau sumber daya manusia serta persyaratan kualifikasi lainnya dapat dilakukan dengan klarifikasi verifikasi lapangan apabila dibutuhkan. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa, meneliti, keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan berita acara serah terima pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan atau telah diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai dengan 31.6, maka peserta dinyatakan gugur. Dan jaminan penawaran apabila disyaratkan dicairkan ke kas negara daerah apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi daftar hitam. Jaminan penawaran apabila disyaratkan dicairkan ke kas negara daerah dalam hal tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi maka tender dinyatakan gagal. Penawaran harga secara berulang, reverse action, dalam hal hanya terdapat dua penawar yang dinyatakan lulus administrasi, teknis, dan kualifikasi. Peserta dapat diberikan kesempatan untuk berkompetisi kembali dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari satu kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya. Kelompok kerja pemilihan mengundang peserta melakukan reverse action dengan mencantumkan waktu pelaksanaan untuk peserta, menyampaikan penawaran berulang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau sistem pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu, batch atau secara real time. Setelah masa penyampaian penawaran berulang berakhir, maka sistem akan menginformasikan peringkat berdasarkan urutan posisi penawar, positional bidding, secara real time, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Dalam hal hanya satu peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi dilakukan, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat memengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi. Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Proof of qualification. Proof of qualification is carried out for participants
who meet the qualification requirements. Invitation to prove qualifications must be submitted in writing. Electronically and or non-electronic. In the invitation to prove the qualification, the document must be submitted by the participant. At the time of proof of qualification is not done if the participant has been qualified through provider performance information system. Qualification verification is carried out outside the electronic procurement system application offline. By taking into account the time needed for the presence of the provider and preparation of documents to be proven. If the participant cannot attend the proof of qualification with an acceptable reason, the working group of election following the time of proof telephone number cannot be opened, contacted, does not have time, the access or anything technical. Participant side, there is entirely on the participants. Representatives of participants present at the time of verification of qualifications are director whose name are in the deed of establishment change or legitimate party according to the deed of establishment change. The endorsee from the board of directors whose name or proxy is stated in the deed of establishment change. Other parties who are not director can attend the proof of qualification during their status as permanent worker, as evidenced by income tax deposit Article 21 Form 1721 or Form 1721 1 or participant against for social security of implement and obtain power from director who the name is in the deed of establishment chain or the legal party according to the deed of establishment chain. Head of company branch appointed by the head office as evidenced by authentic documents or officials who according to the operational cooperation agreement are entitled to represent the operational cooperation. Proof of qualification is done by verifying the suitability of the data on the information of the electronic form is filled in with qualification in electronic procurement. System or other facilities provided with original documents, copies of documents that have been legalized by authorized officials and requested copies of the documents and or through electronic facilities provided by the document issuer, proof of qualification for the address of the provider. Equipment and or human resources and other qualification requirements can be done with clarification, verification of the fit if needed.
Proof of qualification to examine, check the validity of similar work experience evaluated by looking at the original contract documents and minutes of handover of work from work that has been completed before. If the participant is not present in proof of qualification and or has been given opportunity but still unable to attend proof of qualification in the content which 31.6, the participant is declared null and debit guarantee if required is disbursed to the state regional cash. If the results of proof of qualification are found to be falsified data, then the participant is awarded. Subject to blacklist sanctions, with security if required is disbursed to state regional cash. In the event that no participant has faced the verification of qualification, then the tender is staged a valid refit price offer reverse action. In the event that there are only two bidders who have passed administration, technical, and qualification, participants can be given the opportunity to compete again in a way submit a price offer of more than one time and is lower than previous offer. The working group of the election imparts participants to conduct an reverse action by stating the implementation time for participants to submit repeated offer with a specified time period. Participants submit a price quote through the features of the electronic procurement system application or document security system based on time allocation batch or in real time. After the repeat bidding period has expired, the system will inform the ranking based on the positional bidding in real time, clarification and technical negotiation and price. In the event that only one participant meets administrative, technical, and qualification requirements, clarification, and technical negotiations and prices are carried out. What is clarified is the method of carrying out work that can affect prices for negotiation, the result of technical clarification, and negotiation and price are set forth in the minutes of clarification and technical negotiation and prices. Sumber-sumber sukses Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 lampiran 2. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of election in the Minister of Public Works and Public Housing for budget year 2019 Annex 2 Google Translate. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 April tahun 2032 Masehi, Fest of month April 2022, ANNO DOMINI. Thank you very much.